Hi guys, welcome back to my channel Room to Improve. Hope you guys are safe. So today's video is all about how to get a flawless base. So basically वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगी जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ बिफोर यूजिंग मेकअप इज जब भी आप मेकअप करें और आप चाहते हैं कि आपका बेस जो है वो बहुत अच्छा हो क्लियर हो तो उसके लिए ऑलवेज क्लियर योर फेस फर्स्ट प्रॉपरली देन रिमूव योर हेयर्स लाइक अगर आपके यहाँ पे हेयर्स है या चिक्स पे किसी किसी के हेयर्स होते हैं आईब्राउज अपर लिप्स अच्छे से प्रॉपर अपना फेस पहले क्लीन कर लीजिए हेयर रिमूव कर लीजिए अगर आप वैक्सिंग कराते हैं तो वैक्सिंग कराइए इफ यू हैव अ रेजर देन यूज रेजर जिसमें भी आप कंफर्टेबल है देन अप्लाई मेकअप आप फिर खुद ही देखोगे कि आपको एक अलग ही लुक मिलेगा बहुत अच्छा स्मूदी बहुत ज्यादा फ्लॉलेस लुक आएगा उससे so without any waste of time let's jump into the video so wait one thing I want to tell like share and subscribe to my video hope my videos are going helpful for you so please guys like share and subscribe to my video now let's jump into the video. So as I clean my face, now I'm going to moisturize. For moisturizer, I am using Jove's. I am taking 2 to 3 pumps of moisturizer. I'm going to moisturize it very well. Guys, moisturizer is very important for our skin because first, it smooths skin surface for a more even foundation or concealer application and even help makeup to stay on longer. And second, hydrating skin underneath makeup will help skin to look less dull. That's why moisturizer is very important. So as I'm done with my moisturizer, now I'm going to use primer. So the primer I am using is from Inside. Guys, मैं सभी link description box में दे दूंगी सभी products के. So guys, primer is also important as like a moisturizer because a primer is a protective layer between your skin and the foundation. So the chances of having any breakouts or long-term side effects of makeup are considerably reduced. So that's why primer is very important. So as I am done with my primer, you can see. So I am done with my primer. Now I am using color corrector. So the color corrector with this brush I am using orange concealer. So basically orange concealer we use for dark circles like under eyes area or if you have another dark areas on your face then you can use there also. So this is the way how to apply it. Now there is a other concealer also, green concealer. So basically green concealer is we use for just say if you have a birthmark, rashes, sunburn, acne and breakout, so you can use green concealer. And another yellow concealer. Yellow concealer is basically used for redness. If you have a redness on your face then you can use yellow concealer or to give your complexion a quick pick me up look so you also can use yellow concealer. So I have a small sponge. I am blend it properly. So this is the way how to blend your concealer. Now done. So now I'm using foundation. Foundation I'm using is from Maybelline Fit Me. I am taking 2 pumps of foundation. Always remember guys, always start by applying just a little bit of foundation and then add more until you have just the right amount of coverage because our goal is only to apply foundation where you need it so that your skin still look like your skin. It's not like कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर करे कि बहुत ज़्यादा ओवर दिखे सामने वाले को कि हाँ आपने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा रखा है और हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका फाउंडेशन है वो हमेशा आपकी स्किन टोन से मैच करे और यू कैन इवन टेक अ 1 शेड लाइटर नॉट मोर देन दैट. सो मेरा 2 पम्प बहुत कम पड़ गया सो आई एम टेकिंग अनदर 2 पम्प्स. आई एम यूजिंग ब्रश. दिस इज़ द वे हाउ टू यूज़ द ब्रश. Don't forget the ears guys because ear is also the part of your face. Blend it properly like blend. This is the key of a flawless base. The more you blend the best you will get result. So now I am using a sponge. Dab 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 dab.
neck area. Always remember your neck area. So I am done. Now I am using concealer. Concealer I am using from LA Girl. So basically we use concealer is for highlight our face areas. Don't ever apply concealer all over your face. I love this sponge, small, chotu sa. Blend it properly. Now I am done. So it's time to bake. So I am using Swiss Beauty Compact Loose Powder. बहुत ज़्यादा उड़ रहा है. Oh, okay. So I'm taking a brush. Dab. Set your under eyes. Set your under eyes and your highlight areas. Oops. Now leave it at least for a minute. Then take a brush and clear it. Again, I'm taking a little amount of loose powder. I'm applying all over my face to set my face. So as I'm done. So this is how you can get a flawless base. Hope you guys understand what the tips and tricks I gave you. तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं. होपफुल कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो, आपको बहुत पसंद आए. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच. बाय बाय.